Hello guys, how are you today? Na hope mko sawa. Pia mimi niko sawa. Leo nataka niwachapie story moja about my first job in Australia. Nataka niwaelezee venye nilipata hiyo kazi na venye ilinilipa pesa ngapi na ilikuwa kazi gani. Najua in Australia kuna kazi nyingi sana ambazo zinalipa pesa mzuri. So when I landed in Australia and I was very new, sasa sikuwa najua maisha iko aje, sikuwa najua stories za kutafuta kazi, mtu anatafuta aje. I had no much information about Kwanza Australia. So mimi nimekuja nimekaa. Kwanza saa hiyo nimekuja na unajua sasa mimi mwenyewe nilikuwa nalipo in Kenya shillings. Na sijaishika dola. So niko na kakio ya dola. Nataka kushika dola. So mimi nikakuwa tu natafuta tu kazi pole pole. Nimeambiwa kuna kazi watu wakifika wanaweza fanya. Nimeambiwa kuna kazi za fruit picking. So mimi niko kwa ile harakati ya kutafuta sasa, nataka kuanza kuchangamkia hizo kazi. So happened to meet one of a friend of mine. Long story kuna rafiki fulani. So kuna watu nilikuwa najua walikuwa na rafiki. So through them nikajua huyu rafiki is an Australian. So and it's a very big, I can say, large scale farmer. So tukanjuana. So and then I was, telling him, if you have anything, I would not mind walking around and coming along and seeing how life is outside the city and to the hizo plantation, ende nione maisha iko aje. Sasa nilikuwa new, I wanted to move around. I wanted to know a few things here and there. So luckily alikuwa na kazi. So akapata chance, akaniuliza kama niko available. Mimi nikamwambia niko available. Ilikuwa distance kutoka mahali tunaishi. It's outskirts of the Adelaide city. So akaniambia niko na kazi ya farm, kuja kidogo unisaidie 1 2 3. Na mimi huyo nakutaka dola, nikasema nitaenda. So it was about 50 something kilometers, almost 40 minutes drive from where I used to live. Kaenda nikafika around 9. So huku time is very important. Ukiahidi na when you agree on something that this is the time that you are meeting, you have to obey that time. Otherwise utapata huyo mtu labda amekasirika. So I think I was late by about 15 minutes and he was like, you almost got late. And I was, from Kenya, I was used to mkisema ni saa 3, nafika saa 4:30. So tukaanza, mimi nikaenda nikaonyeshwa vitu. So nilikuwa nimepack my lunch, nimeweka hapo tu vizuri. Unajua huku ukiitwa job, you have to do your lunch. Even if it is a farm, kuna mtu atakupatia lunch. One, because unalipwa. Second, huyu mtu anjua unakula chakula gani. Unaweza kuwa kuna your own preference. So it's really hard to kupata mtu ati amekupikia. It's not like mimi nilikuwa nimezoea Kenya where ukiitwa na mtu job ama anywhere unajua tu utapikiwa. So huku tu unajisort wewe mwenyewe. So mimi nimeingia job, tumeanza job. It was a farm work, and mostly we are dealing with sheep.
So tulikuwa tunashughulikia sheep, you know, about the sheep farming in Australia. So ile kazi nilikuwa nafanya, we were doing the, how do we call it, ni kama ku vaccinate hizo the small, hizo lambs ndogo zimezaliwa. So kazi yetu ilikuwa ni ku vaccinate, kuzidunga mashindano, alafu yeye alikuwa anazitag huko masikio na hiyo machine. So mimi nilikuwa na vaccinate, akanionyesha mbio kazi tukaanza. So actually I learned so many things in a very short time, because in an Australian family they like do everything by themselves. Hakunanga mambo ya ati wameajiri watu, because in that farm this man was doing everything by himself, like kuendesha tractor, kuendesha truck, hizo kazi zote. So after doing the vaccination, which I actually was enjoying, juu ulikuwa unaweka kwa kuna kitu alikuwa ametengeneza. So ukieka, kuna vile hiyo lamp unaihold miguu kabisa, unapata iwezi move. So wewe unaipatia hiyo vaccination very smoothly, and then unaiachilia inaenda. And then kuna hiyo zizi kubwa sana, zilikuwa zote zinakusanywa pamoja. So wewe unachukua ikiwa karibu, you are not running all over. So zilikuanga karibu, unachukua. So after that, kitu kama saa 6 hivi tukaenda lunch, tukarudi tena. Sasa ya lunch tukaenda kufanya sheep, naitangwa nini hiyo, kukata wool. So tukaenda kufanya hiyo kukata wool kwa sheep. So mimi nilikuwa namshikia na yeye anatoa hiyo wool na machine. It was actually interesting job, because it was my first experience to see these things. Now he had a lot of sheep. Actually, I think it was over 400 to 600. So jioni after that, after kufanya hiyo kukata hiyo manyoya, tukaenda kuzunguka kwa hiyo shamba ingine yake kubwa. So huko tumezunguka tu na hiyo Land Cruiser na donks. Alikuwa na 2 donks which were very powerful. They used to bring together all those 400 to 600 sheep together. So yakuwa naenda anywhere tu, alikuwa naziita majina, zinaenda zinazikusanya zote pamoja, ama zinazilid, zinaingia kwa hizo places zinalala. So after that tukazunguka, tukaenda na huko, tukaangalia sheep zingine na tukarudi. Job ikaisha. So basically kama nilifanya roughly 6.5 hours. But sasa ukitoa lunch ikakuwa kitu kama 6 hours, and I was paid 15,000 Kenyan shillings. And then on top of that akanipatia sausages, akanipatia nyama. Nakwambia nilirudi nyumbani na nyama. Sikununua nyama for quite a while. So that was my first job. It was really interesting. I loved the experience. Linipatia my first, dollar in Australia. Now, yeah, it was such a wonderful job. So if you come to Australia, anza na kazi yote. It gives you that, courage, and inakuintroduce kwa system ya dollar. So thanks guys very much for watching. If it's your first time to watch this, please go ahead and subscribe. Enable the notification button to receive more videos like this. Support this channel to grow. And thanks a lot. Don't forget to share. And I really appreciate very much. So thank you very much. See you in my next video.